Get all the credible news on the go. Download the Skkim Chronicle app. भारत सरकारको नीति आयोगद्वारा आरम्भ गरिएको महत्त्वाकांक्षी जिल्ला कार्यक्रम अर्थात् एस्पिरेसनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम अन्तर्गत पश्चिम जिल्लाको विभिन्न विद्यालयहरूमा विविध पूर्वाधारहरूको विकास गरिएको छ। नीति आयोगले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, वित्तीय समावेशी, कौशल विकास जस्ता आधारभूत पूर्वाधारहरूमा क्षेत्र विभाजित गरेको छ। सिक्किम क्रोनिकलले पश्चिम जिल्लापाल कर्मा आर बम्पोसँग यस जिल्ला महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रमबारे जानकारी लिने क्रममा पश्चिम जिल्लाले वर्ष 2018मा यो कार्यक्रमलाई अनुगमन गरेको र हालसम्म 100% कार्य निष्पादनमा पुगिसकेको जानकारी गराएका छन्। Aspirational district program is actually a program started by Niti Ayog. So under it, the most backward districts in the country are classified as aspirational district, and in that Niti Ayog has decided on certain parameters. So Niti Ayog has basically separated the sector into education sector, and then the health sector, and then we have agriculture sector and skill development and financial inclusion, and then basic infrastructure. So these are the 5 major sectors under which there are certain parameters which are tracked by Niti Ayog, and based on these parameters Niti Ayog monitors these parameters on a monthly basis. So this is how Niti Ayog tracks the progress of aspirational district, and the main intention of this is to ensure that through data driven governance they want to ensure that aspirational districts are brought to the level of other districts, or they exceed the other districts. So this is the main intention, that through tracking and proper monitoring of the district, and then through ensuring that adequate funding is in place. So Niti Ayog channelizes various ministries, various CSR agencies, and then through the state government also. They ensure that whatever bottlenecks are there in the development, those are addressed immediately, and once these are addressed, they want to ensure that districts' performance is as good as the other districts. West District was included under the Aspirational District Program in the year 2018. So after that we have been diligently working on improving the various parameters. So under that education sector we have about like 8 parameters. So most of parameters they relate to physical infrastructure, which we have already we achieved. So like access to drinking water in all the schools, and then access to toilets, especially for girls and boys, and then access to electricity. So these parameters are already like more than 98 to 99 to 100 we have achieved in this infrastructure, especially school infrastructure. And the other parameters that they are tracking is learning outcomes. So learning outcomes in language as well as in maths in class 3, class 8 and class 5. So these are the 3 levels in which they track. And in learning outcomes now since it is a long-term process, so learning outcomes takes a while, because it is an overall process. So in order to improve the learning outcomes, we have under the state government has also an initiative to improve the quality of education. So we have converged the mission of the state government as well as whatever the parameters we need to achieve under Niti Ayog, and then under the Sikkim Quality Education Mission, we want to ensure that we are able to achieve improvement in this learning outcomes. So this is one of the major like goals that we are working on currently. School ma yo basketball court चाहिँ इम्प्लिमेन्ट भएको छ। अवश्य अब यस्तो फेसिलिटीले त नानीहरू त प्रोत्साहित हुन्छै हुन्छ हैन। बिहान बेलुकी चाहिँ भिडै हुन्छ यहाँ खेल्नेहरू, र कतिजना कलेजको नानीहरू पनि हुनुहुन्छ है, उहाँहरू आएर खेल्नुहुन्छ र एकदम इन्जोय गर्दैछ नानीहरूले। विशेष गरिकन यो अन्डर एस्पिरेसनल डिस्ट्रिक्ट हामीले हेर्दाखेरि यो स्कुललाई हेर्दाखेरि चाहिँ स्पेशली साइन्स ल्याबोरेटरीमा फोकस गरिएको छ। अनि विशेष हामी वरिड पनि थियौँ, पहिला साइन्स ल्याबोरेटरी वेल इक्विप थिएन, र हाम्रो अनरेबल मिनिस्टर पावर एन्ड एनर्जी डिपार्टमेन्ट
उहाँको भिजिट सँगसँगै हाम्रो रेस्पेक्टेड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहबको जति बेला भिजिट भयो त्यति बेला स्कुलले प्रपोजल राखेको थियो साइन्स ल्याबोरेटरी एकदमै पेथेटिक कन्डिसनमा छ र हाम्रो नानीहरू अलिकति साइन्टिफिक टेम्परामेन्ट ज्यादा ल्याउने इन्क्विजिटिभ टाइपको छ भनेर चाहिँ त्यस्तो खालको प्रपोजल राख्दाखेरि हाम्रो मिनिस्टर साहबले पनि आफै नै लागेर उहाँ चाहिँ कन्सर्न नै हुनुहुन्छ स्कुलप्रति चाहिँ र उहाँले आफै लागेर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सर आफै लागेर यहाँ चाहिँ ल्याब साँच्चै नै चाहिएको रहेछ भनेर उहाँले जब सर्वे गर्नुभयो फाइन्ड आउट गर्नुभयो त्यहाँदेखि पछाडि एकदमै प्रम्प्ट उहाँले डिसिजन लिएर ल्याबोरेटरी सेटअप भयो अहिले लगभग हाम्रो ल्याबोरेटरी वेल इक्विप्ड नै भएको छ अहिले चाहिँ हाम्रो एडभान्टेज के छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले स्टुडेन्ट्सहरूलाई चाहिँ स्मुथली प्र्याक्टिकल गराउन सक्दैछौँ र प्रायः जस्तो मटेरियल्सहरूलाई हामीले स्ट्रक्चर के अरे प्रोपर फ्रेममा राख्न सकेछौँ र अबदेखिको जति पनि ब्याचहरू छ साइन्स ब्याचहरू स्पेसली प्र्याक्टिकल्स गराउँदा उनीहरूलाई एकदमै राम्रोसँग गराउन सक्छौँ र यसको एडभान्टेज हाम्रो स्कुललाई छ र हाम्रो स्कुलमा पढ्ने नानीहरूलाई छ साइन्स स्ट्रिममा यति साह्रो एडभान्स इक्विपमेन्टहरू थिएन यो एस्पिरेसनल डिस्ट्रिक्टले को द्वारा यो स्पोन्सरद्वारा चाहिँ यो एउटा एडभान्स इक्विपमेन्ट लाइक हट वाटर बाथहरू है लाइक इलेक्ट्रोनिक माइक्रोस्कोपहरू थुप्रै एउटा यस्तो चिजहरू आएको छ देन त्यसले चाहिँ एउटा साइन्टिफिक टेम्परामेन्ट पनि अहिले निकै बढाउन सकेको छ किनभने पहिला चाहिँ के गर्थ्यो भने पहिला चाहिँ फुटबलमा पुरा फोकस गर्थ्यो तर अहिले चाहिँ के हुँदैछ भने चाहिँ बास्केटबल आउँदा चाहिँ नयाँ नयाँ प्लेयर्सहरू पनि हामी देख्न पाउँछौँ प्लस उनीहरूले एउटा हिडन ट्यालेन्ट्सहरू पनि देख्न पाउँछौँ अरू अझ उनीहरू एक्सपोजर पाउँछ एक्चुअली के छ भने चाहिँ फुटबललाई मात्रै फोकस पुरा गरिरहेको थियो तर बास्केटबल छ भने के हुन्छ भने चाहिँ नयाँ नयाँ स्किल्स सिकिन्छ उनीहरूले खेल्नु नआउने नानीहरूलाई खेल्नु पनि सक्छ उनीहरूलाई के हुन्छ भने चाहिँ दे गेट भेरी के भन्छ एक्साइटेड किन नयाँ गेम हो बास्केटबल कोर्ट बनिरहेछ दे very excited कि म्याम कहिले खेल्नु पाउँछ कहिले खेल्नु रेडी भएको छैन भन्दै सोचेर बट स्टिल दे आर भेरी एक्साइटेड खेल्ने बास्केटबल लिइरहेछ कि दे आर भेरी एक्साइटेड फल त म एस्पिरेसनल डिस्ट्रिक्टमा हामीलाई डिपार्टमेन्टले जुन यो नयाँ साइन्स ल्याब त्यसमा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलोजी डिस्टिङ्क्टली प्रोभाइड गरेकोमा म यो च्यानलको तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु प्रिभियसली पनि हाम्रोमा अलिकति थियो यस्तो सामानहरू तर सफिसियन्टमा थिएन तर लास्ट इयर बिफोर लास्ट इयर जुन चाहिँ इस्टाब्लिस भयो इट हेज given us very good idea and encourage to us to conduct class or experiment in the lab. So अहिले चाहिँ हाम्रोमा प्रशस्त मात्रामा छ जो सिनियर सेकेन्डरी लेभलमा जुन चाहिने केमिकल्स भयो त्यहाँदेखि अब माइक्रोस्कोप भयो अनि स्लाइड्सहरू भयो के अरे प्रिपेड स्लाइडहरू हुन्छ त्यो स्लाइड अनि माइक्रोस्कोप कम्पाउन्ड माइक्रोस्कोपहरू सबै हाम्रो जति चाहिने छ त्यो हाम्रो प्रशस्त मात्रा छ सर अनि यसले हामीलाई बहुत ठुलो हेल्प गरेको छ नानीहरूलाई पढाउनको लागि अन्त रियल एउटा क्लास सिचुएसन क्रिएट गर्न it has given us very great support to us. This lab is very this is a chemistry lab and this lab is it's well equipped right now. We have sufficient product, we have sufficient reagent, we have sufficient apparatus to conduct practical and type of practical in secondary as well as senior secondary level. Okay, to point out, the first thing is I'm very happy to receive this kind of product. As you can see, this one is displayed right now because syllabus has changed and curriculum has changed. So now we need to adapt for more like electronic things because earlier what used to happen in physics lab was we used to put together all the circuit and then observe the datas and all. But now it has shifted. All we have to do is we have to plug in with these devices and automatically we can take the readings and all. So this was the structure, like infrastructure we needed for a long period of time and we have been demanding. So thankfully this year it has reached to us. So I hope to work well with students with this apparatus and all. यहाँनिर धेरै कुराको अहिले डेभलपमेन्ट भएको छ. First of all, let us talk about science labs. Physics, chemistry, biology, तीनटै ल्याब्सहरु छ हामीसँग. And then we have basketball court, smart classes, 5 smart classes in fact, and children's playrooms, 2 children's playrooms, and we have received library books also and desks and benches also for the children. So I would like to express my sincere gratitude to our very revered District Collector West, Karma Arbangpo. Very beneficial for the children, particularly when we speak about the smart classes. And these days is everyone must be technologically advanced and the children are also quite smart. And then when they sit in the smart classes, they enjoy the classes and teaching and learning has become a fun and very beneficial for the children.
ल्याबले डेफिनेटली हेल्प गर्छ बिकज यो फेसिलिटी अहिले हामी यो फ्रम दिस इयर ओन्ली वी आर गेटिङ बिकज पहिला चाहिँ म 2018देखि यहाँनिर छु सो त्यतिखेरको टाइममा चाहिँ अल टुगेदर ल्याब कम्बाइन चलाउँथ्यो फिजिक्स केमिस्ट्रीदेखि लिएर भयो तपाईँको बायोलोजी अल टुगेदर एउटै स्पेसमा गर्ने गर्थ्यो सो इट वाज भेरी प्रब्लमेटिक सो त्यही कारणले गर्दाखेरि कतिवटा प्र्याक्टिकल्सहरू मिस आउट पनि हुन्थ्यो फेसिलिटी नभएको कारणले गर्दाखेरि इक्विपमेन्ट्सहरू पनि प्रायः जस्तो अब कतिवटा चाहिने चिजहरू हुन्थेन इभन फर भेरी सिम्पल प्र्याक्टिकल अल्सो हामीले त्यो ल्याक गर्थ्यौँ बट नाउ वी हेभ अलरेडी स्टार्टेड अब हामीले इभन आउटगोइङ स्टुडेन्ट्सलाई पनि जस्तो तस्तो गरेर अब छिटो छिटो टाइम मिलाएर चाहिँ वी आर म्यानेजिङ टु कम्प्लिट अल दोज टास्क विदिन द ड्युरेसन टाइम जुन चाहिँ छ त्यसमा चाहिँ कम्प्लिट गर्नको लागि चाहिँ हामी वी आर ट्राइङ वाट इज द फन्डिङ प्याटर्न अफ द स्किम So funding pattern is that aspirational districts generally we have to tap in funds from various ministries. So Ministry of Donor, Ministry of NEC, they support us in the sense that they are a department, they are a parent organizations which supports us. And then Niti Ayog also ensures that CSR of various PSUs are done in the district. So we have been given the support of Rural Electrification Corporation. So which is a major CSR partner. And then apart from that, Niti Ayog has also awards. So these awards are based on basically whenever we achieve certain goals or whenever a parameter shows marked improvement. So Niti Ayog, so if we are our delta rankings are good, so we are basically all the districts, aspirational districts are ranked on a monthly basis. So whenever our delta rankings becomes like in the top 10, so we get various awards. So under that award money also, like West District has been able to achieve like about 13 crores of funding. So we have been receiving good awards, especially in the health sector and especially in the we have received one in the agriculture sector. So through this awards also we try to then improve the sectors. The newly settled lab has given us much more advantage for our further studies. So we also have new equipments which help us to do our daily projects, practicals, due to which we have gained much more information about studies. जब पहिला चाहिँ हाम्रोमा यस्तो फेसिलिटी थिएन अहिले जब ल्याब आयो हामीले चाहिँ पुरा एक्सपेरिमेन्टहरू गर्न थाल्यो अन्त हामी चाहिँ अब के भन्छ दिनहुँ क्युरियस हुन्छ दिनहुँ अब गएर स्कुलमा के गर्छ होला त्यस्तो टाइपको हुन्छ अहिले केमिकलहरू त इनफ छ तर पनि हामीलाई त्यस्तो सर्टेजहरू हुँदैन पहिलाहरूतिर चाहिँ हुन्थ्यो जति बेला यो फाउन्डेसनहरूले स्किमहरू प्रोभाइडहरू गर्नुभएको थिएन I am very interested in basketball since before we don't had these facilities, the infrastructure, but now we are lucky to have this basketball court. I would like to thank the state government for providing us this infrastructure. Due to this smart class, we are enjoying our learning system and it makes much easier for all the students to understand it. I'm going to talk about library in our school. So this has been really helpful for us. Indirectly and non-indirectly, it's been really helpful for us. Like in our recess time, we go out there and read some books and know what the other parts of the world are. I love to play basketball. Very proud that we have basketball court in our school. म चाहिँ बास्केटबल खेलेर मेरो स्कुललाई प्राउड गर्न चाहन्छु पश्चिम जिल्लाले यस कार्यक्रमलाई अघि बढाउन विद्यार्थीहरू स्कुल पूर्वाधारहरूको सही तथ्याङ्क अति आवश्यक रहेकोले तथ्याङ्कहरूको सङ्ग्रहमा पनि विशेष ध्यान दिइरहेको जिल्लापाल कर्मा आर बम्पोले बताएका छन् So as of today about 316 schools are enrolled. So this 316 includes both government and private. So private, I think we have about 100 schools. So rest are government schools. So all these are now registered in the database, and then we are able to see their performance now. Get all the credible news on the go. Download the Skkim Chronicle app.